Hello students, how are you all? Our today's topic is Bohr's model of an atom, concept of orbits, from your plus one chemistry book, chapter structure of atom. This is the sixth video of this chapter. To overcome the drawbacks of Rutherford's model of an atom and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr proposed a model of the atom which was based upon the Planck's quantum theory of radiation. The main postulates are: an atom consists of positively charged body called nucleus at the center, surrounded by electrons. The electrons revolve around the nucleus only in certain selected circular paths called orbits, which have definite energies and are called energy shells or levels. These are numbered as 1, 2, 3, 4 and so on, or K, L, M, N and so on shells। ਬੱਚਿਓ ਬੋਹਰਜ਼ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 ਜਾਂ ਫਿਰ KLMN ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Second postulate is electron does not lose or gain energy when revolves in a particular orbit. Thus, these orbits are also called stationary orbits or stationary states. The term stationary does not mean that electron is stationary, but it means that the energy of electron does not change with time। ਬੱਚਿਓ second postulate ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟਸ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। Third postulate is the angular momentum for all orbits is the whole number multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant. An electron, like any other moving body moving in a circular orbit, has an angular momentum equal to mvr, where m is the mass of the electron moving with the velocity v and r is the radius of the orbit. Thus, according to Bohr, angular momentum, that is mvr, is equal to nh upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3 and so on, represents number of principal shell. This introduces the concept of quantization of angular momentum. Fourth postulate is energy is emitted or absorbed only when the electron jumps from one energy level to another. When electron gain energy, it jumps to higher energy level, which is called as excited state. Thus, the amount of energy emitted or absorbed is delta E is equal to E2 minus E1, where E1 and E2 are the energies of two energy levels and delta E is the difference in energies of two levels. This explains that atomic spectra are discontinuous because energy of electron cannot changes continuously but changes abruptly as electron jumps from one energy level to another। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ E ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Our next topic is explanation of atomic spectrum of hydrogen atom by Bohr. According to Bohr, ground state of an atom is that state in which the atom has minimum energy and the electron as close to the nucleus as possible. And when atom possesses more energy than the ground state, then it is called as excited state. This excited state is unstable, and the electron comes back to the lower energy level and releases energy in the form of quantum equal to difference in energies between the two levels. ਬੱਚਿਓ, ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟਮ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਬਿਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਸਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ E1 ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ E2 ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ? that is equal to h nu is equal to the difference between the two energy levels E2 minus E1. Therefore, nu is equal to E2 minus E1 upon h. Now, as we know, nu is equal to C upon lambda. So, by putting the value of nu, we get C upon lambda is equal to E2 minus E1 upon h. Or we can say lambda is equal to hc upon E2 minus E1. According to Bohr, E2 and E1 have some fixed values, thus energy is also fixed. As we know, frequency is related to wavelength, so that means the wavelength of these transitions is also fixed. Thus, each transition from one level to another gives a light of definite wavelength, which is observed as a line in the spectrum of hydrogen atom. Our next topic is simultaneous appearance of large number of lines in hydrogen spectrum. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? This is because sample of hydrogen gas contains large number of atoms, and when energy is supplied, electrons in different atoms absorbs different amount of energy and jumps to different excited states. When these excited electrons come back to the ground state, they release energy, which is collectively appears as large number of lines in hydrogen atomic spectrum. As we see in the figure that there are Lyman series in which the ground state N1 is equal to 1, Bohr series in which all the transitions from upper excited state comes to N1 is equal to 2, second state,
Paschen series, in which all the transitions comes to third level, bracket series and Pfund series. Bohr theory explains the energy of electron in a particular orbit. The energy of electron in the nth orbit is En is equal to minus RH 1 upon n square, where n is equal to 1, 2, 3 and so on represent the number of orbit, and RH is called Rydberg constant, and it's equal to 2 pi square me4 upon h square, so that the above equation becomes En is equal to minus 2 pi square me4 upon n square h square. Substituting the values of constants m, e and h. M is the mass of electron, E is the charge of electron, H is the Planck's constant, and the above expression becomes En is equal to minus 2.18 into 10 raised to the minus 18 upon n square joule per atom. In terms of electron volt per atom, En is equal to minus 13.595 upon n square electron volt per atom, because 1 electron volt is equal to 1.6022 into 10 raised to the minus 19 joule. In terms of kilojoule per mole, En is equal to minus 1311.8 upon n square kilojoule per mole. Energy expression for hydrogen-like particles like He positive, lithium 2 positive ion, etc. So in this case, the above equation becomes En is equal to minus 2 pi square me4 into z square upon n square h square, where z is the atomic number. In terms of kilojoule per mole, this expression becomes minus 1311.8 into z square upon n square. ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੋਹਰ ਰੇਡੀਅਸ। According to Bohr's model, the radius of nth orbit is Rn is equal to n square h square upon 4 pi square me square into z. And if we represent all the constants by a naught, then the relation becomes Rn is equal to a naught n square. This is for hydrogen atom where z is equal to 1. And if we put all the values of constants, then a naught becomes 52.9 picometer. Or in terms of angstrom, Rn is equal to 0.529 n square angstrom, where n is equal to 1, 2, 3 and so on for hydrogen atom. So ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਬਿਟਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। For first orbit, ਅਸੀਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The radius of first orbit becomes 52.9 picometer or 0.529 angstrom. For second orbit, n is equal to 2 and the radius of second orbit is 0.529 into 2 square. That becomes 2.12 angstrom. For third orbit, ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰਾਂਗੇ, then the radius of third orbit is 0.529 into 3 square, that is 9, which is equal to 4.76 angstrom. Similarly, for hydrogen-like ions, He positive ion, lithium 2 positive ion, etc., Rn is equal to a naught n square upon z, or if we put the value of a naught 52.9 n square upon z picometer, or we can say 0.529 n square upon z in terms of angstrom, where z is the atomic number. Significance of negative energy of electron. According to relation,
En is equal to minus 1311.8 upon n square kilojoule per mole। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ when the electron is at infinite distance from the nucleus there are no forces of attraction on the electron, hence its energy is taken as zero। As the electron moves close to the nucleus due to attractive forces energy is released, hence it becomes negative। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ numerical ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ the ionization energy of hydrogen atom। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ the energy required to remove the electron completely from the atom so as to convert it into a positive ion। Thus, here the electron jumps from ground state, that is n1 is equal to 1, to excited state n2 is equal to infinity। As we know, the energy expression for hydrogen atom is equal to minus 1311.8 divided by n square kilojoule per mole। So in this case, we have to find out the energy difference between the infinite state and the ground state। Therefore, ionization energy is equal to E infinity minus E1। So here E infinity is equal to 0 minus 1311.8 kilojoule per mole becomes 1311.8 kilojoule per mole। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So the ionization energy of hydrogen atoms comes 1311.8 kilojoule per mole। Let's see another numerical. Calculate the energy associated with the first orbit of helium positive ion and what is the radius of this orbit। So for helium positive ion, energy for nth orbit En is equal to minus 1311.8 into z square upon n square kilojoule per mole, where z is the atomic number and n is the number of orbit। For first orbit of helium positive ion, z is equal to 2, because atomic number of helium is 2, and for first orbit n is equal to 1। So by putting these values in above equation, En is equal to minus 1311.8 into 2 square upon 1 square kilojoule per mole, which comes out to be minus 5247.2 kilojoule per mole। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ numerical ਵਿੱਚ ਹੀਲੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ nth orbit Rn is equal to 0.529 n square upon z। Here the value of n is equal to 1 and z atomic number is equal to 2। So Rn is equal to 0.529 1 square upon 2, which comes out to be 0.2645 angstrom। Limitations of Bohr's model. First limitation is it could not explain the line spectrum of atoms containing more than one electron, that is in multi-electron system। Second limitation is it could not explain the splitting of spectral lines in the magnetic field, which is called Zeeman effect, and in case of electric field, which is called Stark effect।
Third is, it could not explain the three-dimensional model of an atom. It could not explain the shapes of molecules also. And fifth is, it could not explain de Broglie's concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Students, I hope my videos will be helpful to understand the concepts and cover your syllabus in this pandemic. So if you like my videos, please subscribe my channel and click the bell icon for further updates. Thanks for watching.